Hello, my name is Madam Jennifer from Educare TZ. Welcome, my lovely Form 3 students in a proceeding biology lecture series, and I would like to welcome you in our today's session where we are proceeding with our coordination topic, and we are proceeding with the fourth subtopic, which is the sense organ. Sense organ ni milango ya fahamu. I've already introduced it. Ni milango ya fahamu katika maisha yetu, katika masomo yetu since primary tumeweza kujifunza kuhusiana na milango ya fahamu. Kwa katika session yetu tunaenda kuzungumzia milango ya fahamu. Tunajua kwamba we have 5 main sense organ, ambapo tuna eyes ambapo kazi yake ni katika vision, tuna ear kwa ajili ya kusikia, tuna nose kwa ajili ya smelling, tuna tongue kwa ajili ya tasting, na vile vile tuna skin kwa ajili ya feeling. So we are going to discuss on detail namna gani these sense organ, main 5 sense organ, they do function to ensure that they provide a coordinated movement towards their function, kulingana na kazi zao. Kwa mfano kama macho, namna gani ina function ku ensure kwamba they provide a coordination seeing mechanism, or how did they function to provide the coordinated mechanism of hearing and balance. Namna gani skin inakuwa ina respond to the katika temperature regulation au katika pain receptors. Namna gani tongue inakuwa ina be responsible katika detection of the taste of different food substances or other chemicals which has been presented to them. So I would like to welcome you in this interesting session. I hope that tunaenda kuenjoy in details regarding this subsection ya sense organ, kwa sababu ni moja ya topic ambayo unasoma kitu ambacho kipo real in your daily life, unakifanya kila siku, lakini maybe unakifanya lakini hujui namna gani inafanyika. So I would like to welcome you because tunaenda kuelewa vitu ambavyo vinaenda ku widen up your understanding. So my today's session, by starting with the sense organ, the body of living organism gather information about its external or internal environment through the sensory or receptors organ. So the body of an organism gather information about its internal or external or internal environment through the sensory or receptor cell. Tumezungumzia katika first lecture kwamba tunaweza kuangalia the difference kati ya external pamoja na internal environment. The internal environment ni vile vitu, or these are the body components or body parts which are found within the body of an organism. Lakini the external environment ni zile ambazo zinapatikana katika surrounding environment. Kwa mfano kama temperature, water body, pressure and so forth. So the receptors are the cells or nerve ending or group of cell ending specialized for reception of stimulus and change the stimuli into specific nerve impulses. So the receptors, hizi hapa ni zile cells ambazo zenyewe kazi yake ni katika detection, either detection ya taste ya kitu, detection ya smell ya kitu, detection ya image ya kitu, detection ya sauti ya kitu, detection ya color fulani. So baada ya detection of this thing by the use of this sensory organ, baada ya detection ile inatengeneza receptors. Baada ya pale, these receptors they are being carried by the sensory neuron, ambapo sensory neuron ni neuron ambayo yenyewe kazi yake ni kwa ajili ya kuweza kucarry these receptors. Ndio zile pale, kwa mfano kama ni pain, kama ni temperature, kama ni rangi, kama ni image ya kitu, kila ambacho nakiona ile pale ndio receptors, ambao sasa ina be carried as an impulse toward the central nervous system by the use of this sensory neuron, ambayo the sensory neuron ina components zake, ambapo kuna dendrite ambayo kazi yake kuweza kucorrect these electrical signals or receptors from this sensory organ, either pain receptor, either temperature, either smell, either sound or something. They can be collected by the use of this dendrite, then directed to the cell body. Baada cell body na be carried by the axon toward the central nervous system. Na hivyo katika sensory neuron, they have to be carried toward the central nervous system by the use of this sensory neuron for the interpretation. Na hiyo central nervous system is through the spinal cord, ambayo ni conduction pathway kwenda katika brain kwa ajili ya interpretation. Zile information ambazo zifiki katika brain ni zile simple reflex action, lakini zile ambazo zinafika katika brain ndio zile ambazo ni conditioned, ambazo zenyewe ni voluntary action. So they are sent to the brain for the interpretation. After there, feedback will happen through the motor neuron kwenda katika effectors organ, na mtu kuweza kuteke particular
correct action or response to a particular pertaining the interpreted information or given response. So, the receptors are the cell or nerve ending or group of nerve ending specialized for reception of stimuli and to change the stimuli into specific nerve impulse. So, baada ya kudetect zinaweza kuzichange zile stimuli kwenda katika nerve impulse. Ambao nerve impulse tunasema kwamba this is electrical pathway or this electrical message ambayo ina be transmitted to the central nervous system. Kwa information ili iweze kuwa interpreted katika central nervous system lazima iwe converted kwenda katika nerve impulses ambayo ni electrical signal which are to be sent to the central nervous system for the interpretation. I know that mkizisikia nerve impulses mnaelewa kwa sababu tumesha discuss in details concerning the nerve impulse. So, the coordinated activity of an organism relies upon a continuous input of information from the internal or external environment. So, the specialized cell of the body which has the ability of detecting stimulus is known as sensory receptor. So, the specialized cell of the body which has the ability of detecting stimulus is known as sensory receptors or sensory organ. And the sensory organ are specialized organs composed of sensory receptors responsible for receiving and responding to stimulus around us. So, the sensory organ are the one which are the responsible for detecting a stimulus na conversion them to the nerve impulse na vile vile kuweza kuprovide a appropriate response pertaining those stimulus or nerve impulses which has been transmitted and interpreted into the nervous system for particular designed response. So, these stimuli include touch, ambao touch ni kazi ya skin. Sweet ni kazi ya skin in response to temperature ambao ndio receptors. Sweating kwa hiyo hapa inapelekea pale baada ya response ambayo imetokea. Kwa mfano hapa ni nervous ambao nervous ina be controlled by the hypothalamus ambao sweating ni pale ambapo kuna kuwepo na high temperature for those hemotense. Katika high temperature is where kuna kuwepo na sweating as one of mechanism of cooling the body from overheating. So, example kuna touch, kuna sweat, kuna pressure, kuna light, kuna smell, pamoja na taste, pamoja na sound in mammals. So, there are 5 major sense organs and namely the ear, the eyes, the nose, the tongue, pamoja na skin. So, these are the main sense organ in mammals. So, each sensory receptor responds only one specific stimulus, meaning that kila sensory receptors au kila sense organ ni responsible or ni stimulus specific. They tend to respond to their specified stimulus or response. So, for example, the sense organ sensitive for smell will not detect the stimulus of heat. Kwa mfano, the sense organ ambayo ipo sensitive kwa ajili ya harufu, ambayo ipo responsible kwa ajili ya harufu ni nose, haitakuwa responsible for detection ya joto. Huwezi kudetect kwamba hapa kuna joto kwa kutumia pua, ile utatumia skin. Na vile vile huwezi kudetect kwamba hapa kuna harufu nzuri ya chakula kwa kutumia ngozi, ile utatumia pua. So they tend to be stimulus specific. By starting with first sense organ of the animals of the human being ni mammal skin, ambayo tunaenda kuzungumzia sasa hapa ni ngozi ya wanyama. Tunaweza kuangalia sasa ngozi ya wanyama ina vitu gani, ina namna gani inasaidia katika provision of the coordinated movement katika body of an organism. Inasaidia gani katika coordinated performance of this different cellular metabolities or cellular activity to the body of a mammal. So, the skin form the outer covering of the body of the living organism. The skin form the outer covering of the body of the living organism. Ukiangalia miili yetu, kila mnyama, ukienda kwa ng'ombe ana ngozi, binadamu ana ngozi, panya ana ngozi, kati ana ngozi, lakini zinakuwa zinatofautiana tu katika modification. Kuna wengine wana manyoya, kuna wengine hawana manyoya, kuna wengine wana mabawa, kuna wengine wana these feathers, kuna wengine hawana, kuna wengine wana these furs, kuna wengine wana these small hairs. Kwa mfano kama binadamu tuna vinyweleo vidogo vidogo. Lakini all mammals wanakuwa na be covered by this skin. Wote wanakuwa na skin ambayo inakuwa ina protect those internal body parts. Inakuwa inatengeneza the entrance barrier between the internal environment pamoja na external environment. So,
It is largest organ in the body. It protects the body and helps to regulate body temperature. Kazi ya skin katika protection of the body against the entry of the pathogen, na vile vile katika regulation of the body temperature, katika cold temperature pamoja na katika hot temperature. Na vile vile inasaidia katika responding to pain receptors. Kwa mfano kama utakuwa unaungua ukachomwa na sindano, it respond na hivyo kuweza kupeleka information katika brain, na hivyo inaweza kuwa interpreted. Kwa mfano, hapo pain kwa nini? Kwa sababu nimechomwa sindano, au hapo pain kwa sababu ninaungua, nimeungua. Nyingine ni pressure, kama kuna pressure mtu ataweza kudetect. Kama umeguswa utajua huu mguso huu nimeguswa hapa na labda ni kitambaa cha kawaida, huu mguso ni kitu cha tofauti, maana test yake sio. Na kingine ni heat and cold sensation. So those are the main function of the mammalian skin. Vile vile structurally the skin consists of the two main layers, namely the epidermis pamoja na dermis. Structurally the epidermis or skin may be made up of two layers, ambapo ni epidermis pamoja na dermis. Epi ipo nje, lakini dermis within. So the epidermis is the outermost layer of the skin consisting of the three layers, which is called malpighian, granular na conified layer. Kwa epidermis ni ile ambayo ndio hapa layer ya nje, ambayo na yenyewe imetengenezwa na layer tatu, ambayo kuna malpighian layers, kuna granular pamoja na conified layer. Tunapozungumzia malpighian layer, this consists of the living and dividing cell, na granular layer contain the living cell in its inner surface close to the malpighian layer. Kwa hiyo hapa malpighian yenyewe inakuwa ina dead pamoja na living, ambayo yenyewe sasa ndio katika ya juu, ambao kwa mfano unaweza kuona mtu anaanza kutoa, kuna ambao wana shed off magamba yao, this ya juu kabisa ile, that one ni malpighian, ambao ni inakuwa inatoa dead, ina be replaced by the new one. Unaona kuna nyingine, kwa mfano wale watu ambao, ndio maana kila mwanadamu anatakiwa awe anaoga. Kwa mfano mtu akiwa muda mrefu bila kuoga anaanza kutoa harufu, kwa sababu anavyoga kuna ile dead tissue, that dead skin ina be removed kila siku na ina be replaced by new one. Kwa mtu akikaa kwa muda mrefu hajaoga, unaona anaanza kutengeneza layer kama magamba fulani hivi, kama ukurutu. So that one, ile pale ni ngozi ambayo ni dead one. So the granular layer yenyewe na contain the living cell in its inner surface close to the malpighian layer. Na outer layer is composed of the dead cell which eventually form the conified layer. Kwa conified layer hapo ndio dead one, ambayo yenyewe ndio ipo ndio, ambayo ndio outer. Alafu inafuatiwa na this one malpighian, na granular yenyewe ipo kwa ndani. Kwa hiyo conified yeye anakuwa na dead layer ambayo ndio inakuwa ina shade off, ina shade off inakuwa inatoka. Binadamu vile vile ndio maana tunakuwa tunaoga muda mrefu, ukitaka kuangalia kudhibitisha kaa hata wiki moja bila kuoga, unajikuta unaanza kutengeneza some layers. Kwa yaani ukijikwaruza hivi unaona kama kuna baadhi ya madudu meupe yanakuwa yanatoka. Ile pale ni dead skin ambayo ile inatakiwa inatolewa. Kwa hiyo tunaoga unakuwa unaitoa, lakini kwa wale ambao waoga ndivyo wanaanza kutoa harufu mbaya. Vile vile the conified layer form the outermost layer of the skin. Kwa hiyo layer ya nje ambayo unaiona ni conified layer. So this layer is formed by the dead horny cell. It prevents the entry of germs into the body, also reduce the water loss. So those are the main function of this conified katika protection against the entries of this pathogen pamoja na reducing the water loss. So the inner layer ni dermis. The dermis has numerous blood capillaries, nerve endings, fat deposits, hair follicles, and the inner ends of the sweat gland. Kwa hiyo within the dermis ambayo ndio ngozi ya ndani, ambayo ndio second component the mammalian skin, ambayo ni dermis, yenyewe kwa ndani kuna kupo na blood capillaries. Ukijikata hata unaweza kujikuta kuna kama layer fulani nyeupe, kujikata unajikuta kuna layer nyeupe, that is dermis. So ile layer nyeupe ambapo kwa ndani kuna those blood capillaries, kuna these nerve endings, kuna fat deposit, kuna hair follicles, vinyweleo hivi ndio vinakuwa vina originate kule, na vile vile kuna inner end of the sweat glands. The structure is found in the dermis and have different functions. These structures zinapatikana ndani ya dermis na zina project out. Kwa mfano kama vinyweleo vinaanzia ndani ya dermis na vina project kwa nje na zina function mbalimbali. Kwa mfano kama hivi vinyweleo ambazo ni hairs, unapokuwepo na joto dogo, kwa mfano kuna baridi, kunatokea kunatokea na erection of these hairs. Napelekea mtu kwa mfano mwenye baridi kunakuwa kama mopele kwenye ngozi. Ile pale ni erection of the erector muscle as mechanism katika conservation of heat.
Na vile vile kwa mfano wakati wa joto inapelekea sweating. Unaangalia kwenye mnyonyoro maji yanakuwa yanatoka pale, sweating. So for example, sweat gland produce waste fluid ambayo inaitwa sweat. Na vile vile the evaporation of sweat cools the body, and the rectal muscle raises the hair, the skin raises the hair and fat help to conserve heat in the body during the cold temperature. Also kuna sebaceous gland, ambayo sebaceous gland yenyewe zina secrete this sebum na oily fluid ambazo zenyewe zinasaidia katika mtu kuwa na ngozi nyororo, ngozi sipasuke. This is kazi ya sebaceous fluid. Ambayo sebaceous gland kazi yake ni katika secretion of the sebum ambayo yenyewe ipo katika na oily substance kwa ajili ya kuweza kulainisha ngozi na kuweza prevent the cracking. So which prevent the cracking of the epidermis, meaning that epidermis ikiwa cracked, ngozi ikaanza kupasuka, ule ni ugonjwa tayari umesha be infected by the pathogen or bacteria, na hivyo mtu anakuwa rahisi kuweza kuvamiwa na magonjwa mbalimbali due to those entries of bacteria. Na vile vile inapelekea maumivu kwa mtu and so forth. So the dermis also contain touch, pain and pressure in the temperature receptors. So touch, pain, pressure na temperature receptors zinapatikana ndani ya dermis ambayo ni inner layer ya skin. Vile vile the blood vessels help in maintaining the body temperature and nourishing the skin by supplying food and oxygen to the skin and remove the excretory product. Ndani ya dermis kuna these blood vessels. Tumeangalia blood vessel during the temperature regulation. Fuatilia kipindi kama hujakifuatilia cha regulation, nimefundisha ya the role of the blood vessel during the temperature regulation, ambapo katika high temperature kunakuwa na vasodilation of the blood vessels kuweza kuensure that kunakuwa na increase of the flow of the blood, na vile vile kwa ajili ya kuweza kuongeza the heat loss. Na vile vile during the low temperature kunakuwa na vasoconstriction of the blood vessel, ambapo blood inakuwa ina flow more thicker kwa ajili ya kuweza kuensure that heat is conserved. Na vile vile blood inasaidia katika supply of the oxygen pamoja na glucose ambayo inasaidia ngozi kunawiri. Yes, supplying of food pamoja na oxygen to the skin, na vile vile katika the removal of the excretory product. Na hiyo hapa ndio structure ya human skin. Namna hii hapa ndo vertical structure ya ngozi ya binadamu. Kwa nje ukiona iko hivi, lakini kwa ndani ndio iko like this. Ukiangalia kwamba the human skin is made up of two layers, ambapo ni dermis pamoja na epidermis. Epidermis ni layer ya nje, dermis ni layer ya ndani. Epidermis imegawanyika katika sehemu tatu, ambapo conicified, granular pamoja na malpighian. Lakini conicified ndio hapa made up of dead tissue, malpighian made up of dead pamoja na living tissue, na conicified ambayo ni inner tissue is made up of living tissue. So na tumeangalia katika dermis where there are these erector muscles, kuna blood vessel, blood capillaries pamoja na these pain touch receptors na kwa zina originate ukizi hair follicles and so forth. So hapa ni structure ya skin. Tukiangalia tuna layer mbili. Hapa dermis ndio hii hapa, epidermis inaanzia hapa. Hapa brown hapa ndio dermis kupanda juu. Alafu anzia hapa pink kushuka koti hapa ni yote ni dermis. Kwa hivyo ukiangalia katika epidermis tuna 3 layer. Kuna malpighian layer ambayo ndio inner, kuna conified layer ambayo ndio ya juu, alafu kuna granular ambayo ndio katikati. Alafu kuna hair erectors receptors ambayo hizi hapo zina originate kutoka katika epidermis na zenyewe zipo hapa, lakini zime originate huku katika dermis. These hair receptors zime project katika epidermis. Kuna this called receptors hizi hapa. Kuna nerves, kuna pressure receptors zipo katika epidermis, kuna sweat glands zime originate huku katika epidermis. Kuna this sweat duct from the epidermis kwenye dermis zote. This is sebaceous gland ambayo na yenyewe ndio hii hapa thick one katika ku secrete this oil na sebum kwa ajili ya moisturizing of the skin, kwa ajili ya kulainisha ngozi. Na kuna vile kuna this hair shaft ambayo ndio vinywele ambao unaviona kwa ajili ya temperature regulation, na vile vile katika sweating. As you see here kuna sebaceous gland hii hapa ambayo ndio na be produced here. So this is generalized structure of the dermis ambayo imekuwa contain all 2 layers, ambapo ni epidermis pamoja na dermis. So what are the function of the skin? Skin au ngozi na kazi gani katika mwili wako? Cha kwanza ni protection. The skin protects the body against the desiccation ambayo ni water loss by secretion of that
Tumeangalia kuna sebaceous gland, kuna these erectus muscles, kuna sweating, kuna sweat glands. So with the desiccation, we are due to friction with the external bodies and entrance of bacteria that causes disease. Tumeangalia katika epidermis made of 3 layers ambazo zina provide protection. Kuna cornified layer ambayo inasaidia. So the skin also produce melanin. Melanin kwa mfano kwa watu weusi wenyewe anakuwa na great deposition of those melanin kulingana na wale watu ambao wana light color. Kwa hiyo hapa ndio maana watu weusi au na ngozi nyeusi ni rahisi sana kuweza kuresist jua kali kulinganisha na wale watu weupe, kwa sababu wao melanin yao wana deposition of the melanin as compared to those light skinned people. So